mu kkooti ey'amagye newankubadde ng'ekkooti ensukulumu yawa ensala yayo neeragira abantu abatali basirikale abasibiddwa ekkooti y'amagye bayimbulwe ne mwanatu tebayimbulwanga paka olunaku lwaleero katulina okulwana tulabe nga bayimbulwa then tulwane tulabe nga bikoma kiba kiti ekyo bijja koma nga tuggyeko nakyemalira abikola kubenga ebyo abikozesa kwekumira mu buyinza ekkooti y'amagye Museveni agikozesa kwekumira mu buyinza kubanga zino ekkooti eza bulijjo zibatwalangamu abantu so obaolyawo zirimu ekigoberera amateeka naye n'aba n'omulamuzi w'ekkooti y'amagye si munnamateeka talina kumanya n'amateeka wabula yakolera ku mateeka ga Museveni era Museveni ye ssaabalamuzi oba chief justice wa kkooti y'amagye so twagala ekyo kistopinge naye kisobola kustopinga nga babikulembera tubajje mu buyinza then wabeerewo phase ey'obwenkanya ey'okwagala okusaba obwenkanya saawa zino emisango mingi egiri mu kuwaabibwa era negigenda okuwaabibwa okugeza bannamateeka baffe bali mukola nteekateeka okuwawaabira muhoozi okutulugunya Edi Mutwe ne bannayuganda bonna of course tuyinza obutafuna bwenkanya kati kubanga n'ekkooti zennyini zimutya nga bwe nagambye nti omuntu mu system eya family rule bamemba ba family eyo baba waggulu w'amateeka naye ekikuta obudde kimala ne kibuta abo abantu bonna akaseera kagenda kutuuka bakisasulire ate nabo bakirabyeko wali wabaddewo wano omusajja gwe bayitanga Kassim Obura yali IGP ku mulembe gwa Amini yatta Munnayuganda yatta musajja bamuyita Dungu yali nannyini wa Delight Cinema naye omusango gwamuka mu V era bamuwanika kalabba ne bamutta mu 99 waliwo omusajja bamuyitanga Moses Ebirumbi yali amanyiddwa yatta Lutamaguzi ng'oyo Museveni nnyini ali mu siiringi ng'ali ngaffe Sebirumbi natta Lutamaguzi kubanga obuyinza bwali bumulinye ku mutwe ne Sebirumbi gwamala ne gumuka mu V mweno gavumenti ya Museveni yennyini mu 99 era ne bamuwanika kalabba omu Justice Ogola yali omulamuzi so bino ebintu byonna tubirabyeko lwakuba munnange obuyinza bubalinya ku mutwe ne beerabira nti ekiseera kijja kukyuka abo bennyini basindika otukwata be bajja obba ku bajjeeke bagasimbagane n'omulamuzi gubasalirwe kale njagala ebyo tusooke tubiteekeko ku bbali kubanga we tubigenda mu program buyinza ojjulya yonna yonna nebigimalawo ne wabeerawo ate ensonga zetuleka ebbali ndowooza katuyingireko mu kalulu ka 2026 bwe tuyingira mu kalulu ka 2026 mu kiseera kino ebibiina by'obufuzi biri mu kweteekateeka ewo muli mu kweteekateeka naye ozza olina ekigambo ky'oyogera ekya gavumenti Uganda empya ekya Uganda empya abatulaba baagala okumanya kifaananyi kya Uganda mpya kikyoyogerako gavumenti gy'oteekateeka okuleeta egenda kubeera na njawulo ki ku eno gye tukuze tulaba ffe tukuliddemu eno gavumenti yafuzewo abamu muzaaliddwa mu eno Uganda empya eneba efaanana etya okusookera ddala njagala bannayuganda bamanyi nti Uganda empya esoboka naye Uganda empya yeetya Uganda empya si yakwetolola nnyo Uganda empya ng'erimu kye bayita freedom eddembe ery'obuntu n'obwenkanya ndowooza ebintu byonna bina mbigatira mu ddembe na bwenkanya litya eddembe okuba nti omunnayuganda olina eddembe tewali agenda kujja akukwate akusibe akube oba akutte kubanga owagira ekibiina ekirala ate nga yawagira kirala tulina okubeera mu ggwanga ng'oli waddembe okuba omusiraamu oli waddembe okuba omukatuliki oli waddembe okuba omusoga oli waddembe okuba omuganda nga si musango oli waddembe okuwagira ekibiina kyonna kyoyagala oba omunnabyabufuzi yenna gw'oyagala nga si musango nga tolina kweraliikirira mpagira ono tebuukye ekyo bwe kivaawo twagala tugyewo obuli bw'enguzi obuli bw'enguzi buziŋŋamizza buli kintu ku bantu ba bulijjo kubanga ensi yonna yafuuka ya nguzi okufuna omulimu olina kuwaayo nguzi okujjanjabwa ne mu ddwaliro ya gavumenti olina kuwaayo nguzi ku poliisi okuyamba olina kuwaayo nguzi bw'ogenda mu ddwaliro okukolako olina kuwaayo nguzi kwegamba buli wamu nguzi
ekyo kirina okukyuka naye okusingira ddala enguzi omanye enguzi bakifulanga fashionable nzikiriza mbuyite obubbi enguzi ate si yenzibu ennyo eno ya kitu kidogo wabula ate obubbi bw'osinziira ku kalisoliso wa gavumenti ripooti ekulaga nti obuwumbi 100 triliyoni 10 bwe butabalika 10 bwe buwumbi 1,000 zezibbibwa buli mwaka ezo sente zisobola okukyusa ebintu byonna esente ezo zisobola okukyusa ebyenzijanjaba byaffe gwe tunulamu amalwaliro ge tulina kakati kiruddu bamubalirira nti yazimbibwa obuwumbi 35 ebyamalwaliro tombuuza nnyo mbadde nzijanjaba maama okitegeera mu Uganda bagamba you are always one bill away from poverty ne bwoba wenkana otya ne bwakola sente zonna biru emu yokka ey'omulwadde ekuza ku 0 so twagala okukyusa embeera eyo tubeere ngaobulamu si bwakubaka bubasi kubanga kyali kibaddewo ko bwe kityo singa sente ezibalirirwa nga zakukola ku malwaliro kusasula basawo kugula ddagala nakuddaabulula malwaliro ekyo kitereera ddala bulungi nnyo so ffe tufokasinga ku bintu bingi naye nze ebisinga okundi omutima ebyobulamu n'ebyenjigiriza ebyobulamu juzi wano President Traore owa Burkina Faso yakamalako emyaka 2 naye alese engombe empya tewali mukyala ayina kusasulira kuzaala no man must pay to give life ffe twalina campaign nga tugamba no man should die giving birth kubanga buli nnaku tufirwa abakazi abasukka mu 2 nga bazaala eri watwawole tolina yadde kusasula ng'ogenda okuzaala ekyo kyabeeranga bwekityo naffe tulina okifuna kuba sente weeziri ebyenjigiriza bitereere nga tolina kugenda bugenzi bino byetwasoma ebikwate abafuzi ab'amatwale genda osome fast muganda kintu n'ebirala bifaanana bwe bityo tulina okubikyusa abaana baffe ne basoma ebintu bye bafunamu ne babeera skilled nga ne bwoba okomye mu P7 ebyo at least byakyuse tuli mu nsoma mpya naye teri tuli mu new curriculum naye ne curriculum empya terelatinga ku bwetaavu bwaffe ffe twagala tufokasinge ku njigiriza nga ne bwokoma mu P7 ng'olina skills z'oba ofunye omwana owa P7 yes ng'ogyeko bino ebiri academic waliwo skills z'aba afunye nga ne bwakoma mu P7 asobola okweyamba ne bwakoma mu senior 4 asobola okwetaasa ne bwakoma mu senior 6 naye kati omwana ava ku Makerere ava ku university endala nga tasobola yadde okukola omugaati nga tasobola yadde okukola omulimu oba okutondawo omulimu ekyo twagala tukyuse then infrastructure yaffe ekintu ekilumiza abannayuganda obwavu ebisingira ddala infrastructure yaffe nosanga nga awantu tewali masanyalaze genda mu Busoga amasanyalaze gegakolebwa gyegasinga okuba ag'ebbeeyi naye singa amasanyalaze gatuuka buli wantu abantu bandyetondeddewo emirimu egyo enguudo zaffe gavumenti ya Museveni ku road network gye babaliri okuba kilometers 16,000 gavumenti ya Museveni egamba ekozeeko kilomita 600 mu myaka ameka 40 naye ate n'ezo kilomita 600 ze boogerako genda oyite mu kibuga biina enguudo zaffe zijjudde ebinnya biringa 5 so tulina ebintu ebyo bikyusa biyambe ekintu kimu kyotereza nekitereza ebirala bingi nnyo bwe kubamu akafaananyi busabba bwawatabadde luguudo lwa kolasi oluguudo bwe luyitawo ekitundu kikyuka kyokka so bannayuganda bali enterprising bannayuganda bakozi bannayuganda bayiiya singa ebintu ebyo bibangwira amasanyalaze ne gaba nga gabatuukako ate nga siga bbeeyi enguudo ne ziba nga zibatuukako baba basobola okutransportinga ebintu byabwe kati ng'oggyeko ne ku ebyo waliwo ebintu ebyaliwo annually lwaki tetulina traini wano singa traini yaffe weeri nga gye baali badiscussing ya East Africa wandibadde osobola okuva wano n'ogenda Arua kireka n'emukolo bajja kugamba balinnya train okujja mu kibuga nze naawe tumanyi bwefaanana nze naawe naye tebino ebintu munnange bisoboka kubanga sente weeziri abantu ababikola weebali n'abantu abagenda bifunamu ate bibayamba okuddaabulula ebyenfuna by'eggwanga nabyo weebiri ekyennaku nti sente ziweebwa abantu abatono abatayina kyebagenda kuyamba muntu wa bulijjo genda otunula eshuga factory eyatyaka bagiwa sente ezisuka biliyoni 500
tetandikanga yadde okufulumya kilo ya sukaali nemu nibalayi wafaanana bwe batyo emwanyi kwegamba twagala tubeere mu ggwanga nga economy yabanansi nga bali involved mu economy si ku bino byatugamba nti ebyenfuna birinye okutuuka ku level bweti naye nga bw'otunula mu bantu obwavu bungi twagala tubaddize obugagga bwabwe tubaddize emwanyi zaabwe ab'engulu tubaddize taaba waabwe tubaddize pamba waabwe abasoga tubaddize ebikajjo byabwe obugagga bw'eggwanga bwe reflectinge mu bantu n'ebirayi bifaanana bwe twagala kukyusa erinnya ly'eggwanga lyaffe ku stage y'ensi yonna nabalikirawo fe amawulire agava e Uganda si nti ono yayiyiza kino so ono yatetenkanyiza kino ono yabbye sente bwe ziti ono yatulugunyiza booti twagala kukyusa erinnya lyaffe tutandike n'okufuna mu bulambuzi bwaffe Uganda nsi ngagga nnyo ne bannansi tuli baavu ku nsonga eyo kamalize nga nkujjukiza obubaka Beti Kamya bwe yateeka ku mutimbagano emyezi mitono egiyise simanyi kikyali kimulinyeeko naye mwana tu yayogera amazima yali afulumya report nakulaga nti Uganda si tuli mu mbeera eno si lwakuba tewali ssente zikola bino ebintu ne lwakubanga abantu abatono abatawera na mitwalo 4 abantu 3.5 be bafuga ffe miliyoni 45 naye nga bakozesa bubbi kunyagula ssente za wa musolo nga bakwata abatono ne babasiba nga abagagga bateekerawo emitwalo 3.5 be babali mu buyinza abakozesa emitwalo 3.5 kakati gwe nange tetulimu 3.5 naye ate bannaffe bangi kitwale nti be bakozi ba gavumenti kitwale nga bw'oyagala neeno ripooti ya kalisoliso wa gavumenti nekirala obwenkanya kisoboka kitya nti omuntu omu alina sente z'abantu 10,000 kisoboka kitya nti omuntu omu eyaze jjo asobola okusengula abantu ekyalo kiramba ku ttaka kisoboka kitya nti omwana asaze ensawo sigamba nti abakoze bulungi ne bamukwata ne bamusiba emyaka 3 naye omukungu wa gavumenti abbye biliyoni ne biliyoni n'amalayo saawa busaawa n'avaayo ate ne bamuwa kifo kirala so ebintu bwe bitu tulina obikyusa twagasise abantu ensi yaabwe basobole okukolera ensi yaabwe nga tulina obwenkanya ng'enguzi tugisitampinze out ng'ababbi tubakutte ne babonerezebwa mu butuufu ate mu bumalirivu waliwo ekintu kyesiwulidde ng'okikona ku ndowooza okikoneddeko mu mbeera engazi naye abantu bano bankizo njagala tubajjemu bo tubaawule ku balala kubanga ensonga zaabwe zikwatagana ku bulamu bw'abalala abasawo n'abasirikale abo baliridda wasewo nga sinatuuka ku basawo nkutegeera bulungi nnyo kyenjenzijjanjaba ejjajja yagwe n'akaziika naye nga tetunatuuka ku basawo abasomesa nzikiriza njogere ne ku basuubuzi abayimirizaawo ekonomi yaffe abaana n'obasanga nga bayiriba taguze nga tompya asiiba ku nnyonyo basiiba ku baasi naye nga aba agenza okusuubula ng'omusolo mulala agenda okudda ng'omusolo mulala tulina ne situation wano ng'abakulu ababeera mu revenue anti bava ebiseera ebisinga mu kitundu kyekimu boogera lulimi lulumu bamanyiganye balina obuyinza bonna najja mwena byosuubudde n'agamba kino kyange ne kino kyange ne kino kyange kati omusolo ojja kwongera okwo netuuka nga ne bwoba osuubudde emmotoka etuuka ng'olina gulampya ogiwa omusolo kwegamba omusolo tegulina na koodi eri awo buli omu akola kyayagadde naye kale abasuubuzi tubaveeko n'abalala bonna abasawo nze mnyabo yali musawo nze ni mwana w'abasawo maama wange yali musawo ne taata wange naye nga musawo wa bisolo so abajjanjabi bamanyi n'embeera gye bayitamu naye walukaga yagamba mu kayimba ke abantu bakowu ti omusawo akuyitako ng'apaala ng'ebirowoozo birika bamubanja enju bulijjo yagambanga mungeze emisaala ne mugaana kakati ajja lwakutuusa mukolo ate nga basawo bangi bali mu mbeera eyo titwatuuka ne baluzinga n'ensonyi nti omusawo atuuka omukyala si wakusala kuzaala naye bamusala azaale ne bamusala nga azaala kubanga kyekigenda okulinyisa ebisale n'otuuka nga abasawo ajja ku ddwaliro lya gavumenti n'abeerawo obezi kusayininga mu kitabo n'atambula n'agenda kubanga ne working conditions n'ensasula si nnungi so bandikoleddwako katuuze ku bantu baffe abakulu ennyo abasirikale abapoliisi
ab'amagye n'aba prisons bali mu mbeera mbi. Kugambe n'owa poliisi akwata nga akukambawalidde kuba boosi we waali ne bw'avaawo n'agamba munnange mutulwanire tuli bubi. Twakyogerako ne tugamba ssente bwe ziri buli musirikale owa poliisi ow'amagye n'owa prisons asookerwako alina kufuna akakadde ka ssente. Myaka kati gigenda kuwera 5 giyise era akakadde kakyava liwinga ddala. Ng'abakulu abaweereza bonna bonna emisaala girinyisibwa okusinziira ku mpeereza naye waakiri ekitono sigambe nti gwe balina okukoma naye waakiri ekitono bano abantu bakola omulimu gw'amaanyi naye ekisinga okuleeta enguzi nabo n'okukola omulimu nga tebasiimye n'okuyisa obubi abantu yembeera gye bayitamu kwegamba beetamu adda. Twagala tusasule bulungi abasawo abasirikale baffe abapoliisi n'abamagye then tubabanje okuyisa abantu obulungi. Omusirikale wa UPDF, you have no business arresting people or torturing people. Abasirikale aba UPDF bebandibadde batuyamba n'okusimba emiti eggwanga lyaffe lyonna ne bakola omulimu nga bataasa eggwanga lyabwe naye nga bakyenyumirizaamu. UPDF esobola okukola ebintu ebyo byonna byonna. UPDF era ne kati ebikola ina engineering brigade kati bebazimba sebo. Well, naye tetumanya ani abacekinga naye ffe tumanyi UPDF esinze kumanyikibwa kutulugunya abantu. Tunulira agikulira kyekimu n'abapoliisi mubasasule bulungi then bakulemberwe bulungi bakole ekituufu kye balina okukola. Of course n'abasawo tebalina kwerabirwa naye tulina okutunulira bonna bonna naye tulina abasawo balajana beryankuta naye lwakubanga Kyagulanyi muyimbi so olowooza nti kati okukakanya Kyagulanyi byayogerako olina kuleeta bayimbi nobawa ssente zizimba eddwaliro ddamba mugende mwetereze kasita munafu ya Kyagulanyi. Zino ensonga si za Kyagulanyi, zino ensonga z'abannamawulire mmwe ba Anwar Katumba, zino ensonga z'abakinyozi ba Eddie Mutwe, zino ensonga z'ababodaboda ba General Gaza, zino ensonga za buli muntu yenna. So tulina ffenna okukola ekituufu tusobole okutuyamba ffenna awamu. Onamu enteekateeka ya insurance ey'eggwanga kuba nadde ntunuulira abasawo ng'omusawo bw'alwala ne wabeera naddala aba gavumenti nga bebejjanjaba bagula eddagala. Infact ndowooza omusawo gwe nadde njogera naye yaŋŋamba nti gavumenti yabakolera babateramu $10,000 mu musaala za lunch allowance kyamisana. Mu nteekateeka yo gy'olina kuba ku Uganda empya olinamu enteekateeka ya insurance okuyambako abantu abali mu professionalism. Abasawo wabasawo abasirikale babaki n'abasomesa abo bagenda kutwalirwa waggulu nnyo, si nti abalala bajja kutwalibwa wansi naye abasawo abasirikale n'abasomesa tebalina kubanja musaala gwabwe, tegulina kusukkako wadde n'ennaku 2 nga tegunnajja buli mwezi. Abasawo abasirikale n'abasomesa balina okuba ne medical insurance eyaabwe ey'abaana baabwe n'ey'abakyala baabwe. Bino byenkugamba si bipya, bino byaliwo ku mulembe gwa Amin, bino byaliwo ku mulembe gw'Obote, bino nga Museveni yakajja byavaawo buvi mpolampola. Eyo gyolaba yali CMI kati gye baguza Sudira, eyo yali Doctors Village nga kyalo ky'abasawo. Ng'omwana bw'osoma ne bakutikira ng'oli musawo omanya nti ojja kusula mu nnyumba ennungi, oveeyo ogenda okola omulimu gw'ojjanjaba abantu, oddeeyo gy'osula ng'osula bulungi. Abasomesa baali bulungi, n'abaweereza ba gavumenti bano nabo baali bulungi nga tebanatunda fulaati za UEB. Abakozi abakolanga amasannyalaze kuba kyali kitongole kya gavumenti balinanga we basula nga tebanatunda city council flats. Abakozi abakola mu city council bali zaali awo kamokya nze wenakulira. So bino ebintu byaliwo munnange, tetugenda kuyiya biyiye wabula tugenda kuzaawo bizze ebyabbibwa n'ebyatundibwa n'okubigaziya kuba ensi ekuze, population yeyongedde n'obwetaavu bweyongedde. Awo nno wenzijidde ku kibuuzo nti kati bino byonna bituukiddwako bitya, kubanga n'abali mu bino ebigenda mu maaso nabo beetegefu okukinyweza ekintu. Bituukiddwako bitya oba bano bagiddwako batya? Omanyi bibiri. Kankubulire fe okuggyako Mwai Museveni ne gavumenti ye si ye nkomerero yaffe.
in fact bwe tujjako Museveni omulimu gwaffe gujja kuba butandise tuyimba oluyimba nti olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulizimba Uganda empya. Tujja kusooka tweyozeyoze tikati tuwonye naye ate kiringa Mandela we yatusomesa nti olinya olusozi n'omalako step esooka only to realize nti wakyali ate gambalagadde omulala ow'okuwalampa. So okusookera ddala tugenda bajjako ffe nga bannayuganda sinze ng'omuntu neffe ng'omugigi okuva okwetola Uganda buvanjuba bugwanjuba mambuka n'amaserengeta n'amasekati bonna bonna baagala nkyukakyuka. So bannayuganda bagenda kuvotinga out bano abantu bamala obbakuba akalulu obbagoba mu protest vote ate balemereko bamikinge sure kye balonze kyekibeerawo. naye si yenkomerero okukyusa eggwanga ate gwe mulimu ogw'amaanyi naye kirina okusookebwa kwe kuzibikira buli katuli akayitamu sente yaffe ey'omusolo ng'ebbibwa kubanga sente weeziri just bazalocatinga mu bintu ebyenjawulo. Kakati muganda wange bawadde ababaka ba parliament buli omu miliyoni 10 kwerowoozaamu ezo sente amalwaliro ameka ge baalidde oba kilomita meka eza kolasi ze baalidde oba ezo sente zisobola okusasula abasawo abasomesa bameka oba zisobola okusasula abasawo bameka. So tetuli baavu naye gyese enkozesa ya sente zaffe gyetali mu bwenkanya katwagala kuleeta bwenkanya obwo. Sente zetulina zikole ekyo kizirina okukola ensi esobola otunyumira. Bw'obadde onnyonnyola oyogedde ekigambo protest vote nadde nerabidde okukinootinga wano naye kinkijjukidde bino okutuukibwako gambe bagenda kukeera ba voting out balonde nga bagoba abantu bano naye okulonda kwe tugendamu mwakutaddeko ekigambo ekizibu protest vote. Ndabanga ekigambo kino ekigenda okuleetawo akakuubagano wakati wammwe n'ab'ebyokwerinda olw'ekigambo ekyo protest vote. Kimenya amateeka n'omukolo gwennyini ogusooka gwali ogw'okutongoza okulonda kw'abavubuka poliisi yaguyimiriza era ne ku record afande ekituma lusooke gwali ng'agamba nti bya protest vote tetubikkiririzaamu. kakati tetulina kukola kituma lusooke byakkiririzaamu tulina kukola ebiri mu mateeka. Ekigambo protest vote kimenya amateeka bwekiba kimenya amateeka lwaki tebatukuba mu mbuga z'amateeka? Tekimenya amateeka naye kikolwa kiyinza okuwulikika ng'ekimenya amateeka. Nga ki? Protest kimenya amateeka? Kinzirizeeko mu Luganda. Protest kwe kuwakanya, kwe kugaana, kwe kwekandaga, kwe kugoba. Soka n'akalulu kwe kwekalakaasa. Soka n'akalulu ke tugendamu ka kwekalakaasa, ka kugaana, ka kugoba, ka kwekandaga. Tugoba ki? Tugoba obwannakyemalira, tugoba ekiwamba abantu, tugoba obubbi, tugoba obusosoze mu mawanga n'ebifaanana ng'ebyo. Tubi protesting, we are protesting against that through our vote. Tetukutte bipiira, tetukutte ekitugenze kwekalakasa nga tuyita mu kalulu kaffe tugamba no, we are saying no, tukiganye. Tuprotestinga against Museveni n'abo abafaanana nga ye naddala ababadde nga batweyimbikamu netwebaza Katonda ti amaaso gaggudde nabo beeyanika. So tuprotestinga against that, tuwakanya ebyo era tubiwakanya nga tuyita mu kalulu, si kukalonda bulonzi wabula okukanoonya ennyumba ku nyumba, muntu ku muntu, n'okugula abantu amaaso bamanye lwaki buli omu alina okuvayo alonde. Twogera ku kalonda abantu twogera ku kanoonya buli omu aveeyo akanoonye. Twogera ku bantu okulonda okalonda buli omu akeetabemu. Twogera ku kakuuma, twogera ku kukalwanirira singa baba bagezaako kakwatamu. Lwaki twogera ebigambo bino? Kubanga munnange abantu baffe bakujjukiza. Beeranga n'abayimbi oba tubeera n'abayimbi ne bagamba Buju Banton ajja mu Uganda ne mwetegekera emyezi 6.
ne bagamba Lucky Dube ajja mu Uganda ne mwetegeka emyezi 3 King Saha ayinayo lonchi ne mwetegeka kati balanga Dax Vibe ayinayo lonchi naye abavubuka emyaka gye batandise dde okwetegeka kino just kivulu kya muntu omu kyakunyumirwa lunaku olwo noddayo n'essanyu naye nokyetegekera ebbanga eryo akalulu tukalonda omulundi olunaku lumu ne kakyusa obulamu bwoba kasalawo obulamu bwo bugenda okubeera okumala emyaka emeka 5 so mulina okwetegekera mwenna nga bannansi tewali kye musobola kukola nga muli wamu ne kitagakola ffe batuyigiriza ne mu ekereziya nti abooluganda bwe bakuŋŋaana wamu ne basaba katonda kye baagala tayinza kibamma so nga bannayuganda tetusobola kukwata mikono ne tuweekwata wamu ne tugamba tugenda kukola kino ne kigaana okuguka so yensonga lwaki tukunga bannayuganda bonna buli omu mu busobozi bwe yenyigire mu kalulu kano si ku lunaku luli olw'okulonda kwokka akalulu bakawangula kuva mu ntandikwa mu making sure oyogera ne ssengawo ne maamawo na buli gw'oyinako oluganda bamanye ekirina okukolebwa beteekereteekere olunaku olwo tufulume ffenna tugende tulonda akalulu ako ffenna tumanyi mu Museveni ebiseera bingi nnyo ng'akozesa byabakama ng'akozesa amagye ne polisi n'abalala azenga asabvaatinga eddoboozi ly'abantu abeesimbyewo n'abakwata n'abasiba nattayo basse n'atuteeka ku under house arrest n'ajjako intaneti n'amala ebbanga n'agizaako kati kyetusobodde okukola kwe kutuuka buli wamu si nti tumaze tukyagenda maaso it's a continuous fight okumakinga sure nti Museveni byabadde ng'akola tabikola ku mulundi guno ne bwagezaako bikola bimukyukira ne bimukayirira ne biza omuzigo kubanga nange awe mbadde ngenda okubuuliza nti ogambye okukanoonya okukalonda n'okukakuuma n'okukalwanirira system eriwo ebisobozesa ngo oba pulezidenti obw'emityana byalondesezza ate si bye byenkomeredde ku National Talent Center kuba tutandikidde kuka pulezidenti ebyemityana bikoma kya mukisa mulungi nti si kya kunoonyereza oba obubbi obwo buli oba tebuliwo kya mukisa mulungi nti ffenna tumanyi ekizibu ekiriwo eyo no yensonga lwaki tulina okukwatira awamu ffenna benjogera nabo eyo bakitegeera kuba be basinga okunyigirizibwa ensonga lwaki buli omu alina obyenyigiramu n'olweya lwa munyindo olwejja lwokka tewaliwo alternative ndala tulina okwenyigiramu ne tukyusa eggwanga lyaffe mu ngeri yonna yonna esoboka oyogedde ku nteekateeka ey'akalunga bwegenda okuba era nekindeeta ku kigambo kino ekya wakyogera nokinyonyolako nayinza oba tewakinyonyola ku platform eno ekyeggaali ebigambo byemukozesa ndabanga ebikanga abikanga abo abatategeera naye abategeera bibasanyusa ate abategeera bali ebitundu 85 ku 100 n'okusukkawo abantu bano abatya bola abana balya mu ngalo za Museveni kulayije nawula egaali neyakanga kubanga bambi tabimanyi first of all ali mu generation nkyamu emyaka gibalese nate ne style tebalina ne art tebalina kati balina artist feba artists we are talented and skilled in communicating so sijja kugamba group sijja kugamba kirabu group twakulaba naye mama bazitugana nakugana bi group wano bi group naye waliwo group ne bi group bebatukubira ne group tebazitugana nko kuba twaberanga nezi discussion groups ne birayifanana bwe bityo egaali kitegeza mu gaali ugeze oli munnamawulire nkakaso inayo bannamawulire bo banno abawere 10 beweesiga bemutula ne mwogera ku nsonga ez'enjawulo bw'oba ogenda kwanjula mukyala bo oba ogenda kuwasa oba mwinayo omukolo bwe mutuula kaakati abo betubakubiriza nga bwe mutuula ne mwogera kwanjula mutule mwogere ne ku nsonga z'eggwanga ngambe abaffe ffe nga ffe bannamawulire njawulo ki gye tukoze ku ggwanga lyaffe n'abasomesa bwe batyo ne batikya bwe batyo kwegamba abantu bonna mu ggwanga abantu bokwatagana nabo tebalina kuba bannamawulire banno kuba nze bonna si bayimbi bannange oba si bano bannamateeka oba si balimi naye kasita mukwataganya endowooza ofune banno
bemukwatagana nabo one kijja kuyamba okukeepinga safe nti ne baba bagenda kuwamba tobeera weka nene kiramugatta emitwe okuba omutwe ogumu tegusinga mingi mukole teams zammwe group zammwe ezo mutandikiraawo zetuyite egaali ezo zezigenda okunoonya akalulu kuba twagala balooya nga mukikonekitinga mu ngeri yammwe abasomesa abasawo abasirikale buli bamu nga mulina tiimu gye mudisikasingiramu kuba in case ng'ensi yaffe egenza abantu abekigenda kwetagisa tiimu zezenzenjawulo okutuula okusala entotto engeri gye tuyinza okuvunuka embeera eyo so muzimbe egaali mwenna si gaali si gurupu z'abamenyi b'amateeka nedda wabula egaali zigenda okunoonya okulonda okukuuma n'okulwanirira akalulu kaffe n'okumakinga sure eggwanga likyuka. Okay. Nina ebintu byendaba mu kibiina ky'okulembera ekya NUP nga byekuusa ku ngeri gye mutambuzaamu emirimu gyammwe. Waliwo yaŋŋamba bano bentera okukyaza nabo bembeera nabo mu puroguramu wano yaŋŋamba nti naye obuzibu bwa NUP bwerina ebintu byayo biringa milisya byekuusa ku kisirikale ennyambala kakofiira biki lwaki mwasalawo okukwata kkuba eryo kiki ekiri emabegawo ekyo? Tuli maje say we not fear nobody tuli maje lwaki batutya nnyo olwa discipline tesobola kubaleka kubeera bwe kirina obuzibu tumenya etteeka lyonna nali mu kyaki juzi ku mazaalibwa ga Beene ng'abasirikale ba paapa bambadde bulungi nnyo bafuuti soja ba paapa nga balina n'ebyambe nenkuba gwe nali naye akaama neŋŋamba kaakati no gavumenti ya Mwami Museveni bayinza okukeera ku makya ne bawamba bano abasirikale ba paapa oba aba girl guides oba aba scout oba abazaveeri oba abantu bonna abantu bamakinga abantu bambala ne babeera smart bafubye nnyo n'enkofiira gye twambala bafuma nnyo gituuma ey'amagye nene kibalema kubanga baali tebalina nsonga baali tebalina tteeka lyonna libeesigamako munange bafulye otutuuma ebintu bingi ffe kennyini bwe baali batuyita bakireerese bahuligani ne batuyita abayeekera omugenzi eri tumwine n'atuyita abateralist tukyaliwo tuli mu mateeka ate tugenda kubeerawo ate tugenda kulembera eggwanga lyaffe mu eyo sitayiro gyennyini gy'olaba enyuma tunyuma ne tubeera smart yo nsonga lwaki olaba batutya. Okay. Nina ekintu kyendaba mu bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bali ku ludda oluvuganya tebali mu ludda oluli mu gavumenti bali ku ludda luno oluli eno lwagala okuleeta gavumenti nga bwe baba boogera emidumu bagyolekeza nnyo NUP bagyolekeza nnyo Kyagulanyi mugenda kukola mutya mu kalulu kano ke tugendamu mugendagendayo nga mweyawudde ng'abakulembeze abali ku ludda luno lulwanirira enkyukakyuka? Waliwo olugero olugamba nti bagoba agulina naye ate n'ekirala si buli agamba nti wankyukakyuka nti ddala wankyukakyuka kubanga abaffe bw'obadda luli wankyukakyuka tulowooza nti wandibadde embracing ab'enkyukakyuka banno ate n'abo bagamba nti bankyukakyuka naye nga buli bwogera baba bakolokota kibiina kya NUP oba nze ng'omuntu abasinga munnange obungi baali ba NUP in fact bali mu paliamenti oba mu bifo bye balimu ku tiketi ya NUP ti NUP yabeetika ku mugongo ne batuusa gye balina okutuuka nimu bwe batuuka gye balina okutuuka busitogo yaabwe yali ewedde baali baagala kyakutunda era bamubuuza oyagalayo meka gwewaddeyo zino gwewaddeyo bukadde nga bibyo gwewaddeyo bukadde nga bibyo nga bozza obiraba so sisobola kubeera awo nintandika kunoonya baani banimampindi ku mabega oba baani batanjagala si buvunaanyizibwa bwange okunoonya batanjagala si buvunaanyizibwa bwange kunoonya abatayagala idea zetulina si buli omuntu alina good test abamu bajja tutegeera mangu abalala bajja tutegeera luvannyuma kyetukola tumakinga sure tugenda maaso ate abalala batutegeera naye nga bo bakugula omwogezi omu munabyabufuzi wa wano yagamba nti when you paid to be a fool your intelligence ceases to matter
ne bw'oba mugezi otya naye ne bakusasula ne bagamba kati ffe tukusasudde olekerawo okulaba amazima olekerawo okuba omugezi ebintu obeerenga omubuyabuya ne bw'aba mugezi atya ogenda newebuuza nomugamu omusajja ono omusajja no yalinga ategeera ffe twali abato oba twali twabuzibu omusajja yali ategeera ono ng'omulabe omusajja muyigirize musajja naye nga tomutegeera olabira ddala afuuse munnange baba basasuddwa obwongo bwabo NRM waliwo katulini gye nalabako nga bagamba welcome to NRM you won't be needing this munnange bwe batyo bakola abasajja abaali abagezi zoobalaba sijja bamenya manya naye zoobalaba abasajja abaali abagezi betwegomanga naffe naye kati ngobeerawo n'otomutegeera ne munnange abantu be bamu bodde bali agamba muganda wange naawe okiraba so kati nga ffe abaagana ogulirirwa abaagana otiisibwatiisibwa abantu abamu batuyita n'abalalu ne bagamba obuvumu obujjawa naye twebaza katonda kuba yatuwa obuvumu ne tuba nga tusobola okuyimirira kwekyo ekituufu mu mbeera waliyo essubi ly'okwegatta ng'abakulembeze nga twolekera akalulu okwegatta tutya okwegatta nga of course tuwuliziganya ne bannaffe bangi nnyo betufaananya endowooza tuwuliziganya ne bannaffe bangi nnyo naye tusinziira ku bwesigwa kubanga byetuyiseemu bituwadde lessons nyingi nti si buli ajja n'agamba ndi wankyukakyuka nti tubiyitika mangu kati abantu tugenderwa ku bikolwa byabwe ne tulaba ne examples ze batulazeeko osobola okwogera oluzungu lwo olulungi ennyo osobola okusiba ettaayi ennungi ennyo osobola okusanira akaviiri naye tuba tulaba bikolwa byo eba tukutunula netukupimamu ng'ebikolwa byo tebikwatagana nabyoyogera munnange tetukulonzalonza tukubuulira amazima bwetyo wetukola so tukwatagana tubadde tuwuliziganya ne baganda baffe okuva mu bibiina n'ebisinde by'enjawulo naye okusingira ddala tulina okukkiriza nti enkyukakyuka si abapolitician boka in fact bapolitician balinamu rolo ntono ze nga ngamba abantu nti ffe tetuli kibiina kya byabufuzi naye tulina ekibiina kyebyobufuzi oba ontegeera ffe tuli maanyi g'abantu tuli people power tuli mugendo people power movement ne bwe twatuuka okulonda nga bannaffe bye twatambula nabo mwali aba DP n'aba FDC nga batuwesambye era obwongo bwaffe ne bumanya nti oke bano kikyali naye mukama tumwebaza nti obwongo bwaffe bukyali butaate bwogi era twasala entotaawo mangu tebamanyirira gye twakibayisa baba nga tubateekeddewo NUP so NUP era twabagamba nti eno electoral platform yakulondebwako abakulembeze abagenda okuderiva alinga amaanyi g'abantu kyova olaba era NUP ekulemberwa people power era abakulembeze bonna bonna be balondera mu NUP kyesooka obbagamba n'obbalayiza nti ogenda kubeera muweereza si boosi nti ye kubanga ffe abantu betukulembera be bakama baffe ekibakolera kyetutambulirako era ekibanyigiriza tetukitambulirako era buli mukulembeze wa NUP kuviira ddala ku president paka kwasembayo ku LC1 alina okukkiriza ti muweereza w'abantu mukozi w'abantu servant abantu be bakama be ekyo kyekituyimirizaawo ekyo kyekiwadde abantu amaanyi n'okutuwagira ojja kwebuuza lwaki ba political prisoner abasinga si ba politician tunuulira Edi Muto yali yesimbyewowa Gaddafi yali yesimbyewowa Smart yali yesimbyewowa Akirewo Kivumbi Bobby Yanga yali yesimbyewowa Olivia Lutaya abamu nga tobiraba okitegeera naye abo be bantu abatambuza amawulire ku bantu bannaabwe kuba abantu ba bulijjo be beesiga ojja kukkiriziganya nange nti abannabyabufuzi naddala abo abadde beeyita abagundiivu balina obwesige butono nnyo mu bantu era mwami Museveni ne gavumenti ye baabuka ne bagamba bano abantu ba bulijjo bano basobola okukyusa eggwanga kyova olaba era nga bwolaba Amin yattanga ba intellectual naye Obote bwe yajja nga n'abaana abantu ba bulijjo kakati ne Museveni bwakola Museveni ba intellectual bano bannabyabufuzi bo tabatta nabbata abayita buyisi kuba amanyi abangi ku bo bakugulirira nabawayo akasente obalabe nga bawaguka naye bano abantu ba bulijjo be basinga obwavu naye bo baagala nkyukakyuka
ensonga lwaki basinze okumalira mu bakomera, basinze okutemula. So ffe tulilayinga nnyo ku muntu wa bulijjo. Era abantu ba bulijjo bwe bagamba tugenze, tuba tugenze. Bwe tusimbula nabo tuba tusimbudde. Tetulilayinga nnyo ku ba politician newankubadde tukolagana nabo. Mu mbeera eyo singa mwe ng'abakulembeze kijja nga mulina kubeera na mukago mu Uganda nga bwefaanana olwaleero bwe mbeera ntambuza si kijja kyajja tekigenda kujabuza kyoyogera kyosuubira mu maaso kyatuuka dda kati yogera ng'ekiriwo nti bwe mbeera ntambula ku mitimbagano osanga buli muntu ennaku zino yafuuka analyst mukugu ataputa ensonga z'ebyobufuzi era bantu n'ebica ne byereega nga balina ensonga ze bali mu kunywa naye nga bali ku mutendera gwa muntu wa bulijjo. Singa mwe ng'abakulembeze mutuuka ne mwegatta eno waggulu okwegatta okulabamu embeera nti kuyinza ate obutatuuka eno mu bantu ba wansi. Kankubulira annually abantu ba wansi beegatta dda okuva lwe baazuukuka ne kiba nti si ekiyise wano ku NTV kyokka nti kyekitambudde oba ekiyise ku TV endala wabula abantu bafuuka ba citizen journalists. Ekyo osanga n'omuntu ataafuna mukisa kujja kuweebwa wano mulimu ku TV naye nga mwatu ategeeranga Annual Katamba. Annual Katamba onsonyiwe mbadde nkututtemu enkima ekujja mu lugave. Omuntu ataafuna mukisa kubeera analyst naye nga bategeera era bakommunicatinga kyova olaba abantu naddala abatuwagira babeera oku ku social media ne bayomba omuntu n'akola ekintu ekitajja mu myaka gye oba ekitali mu nsa ne bamuvuma oba ne bayomba abantu ne bagamba Bobi Wine lwaki tojja n'ogamba ku bano lwaki ojja n'ogamba abaffe abo bantu balina eddembe lyabwe ne bwe mbeera nze nenkola ekitajja era bajja kumbulira amazima kuba ffe kennyini ffe tubagamba mwogere speak raise your voice kubanga babawuliriza era tumanyi nti bannabyabufuzi bawuliriza abantu abo. Olunaku lwaleero bafuba nnyo amaloboozi g'abo abantu ogateeka ku NUP naye nga mwana wattu abo bantu bw'otobawuliriza ojja kutuuka ekiseera oyinza okusiba Kyagulanyi oba okumutemula naye bajja kusigalawo nga babanja ekituufu ate era bajja kituukako. Obudde nno butandise okutambula naye ndowooza as a national leader I think I can give you a minute or 2 or 3 for you to deliver your message in English because most of our audiences or our people outside there, they would love to know what we have been discussing about. You can pick just a hint of highlights in what we've been discussing. Thank you. I really appreciate that. I'm aware so many of our viewers are watching us and they're not Luganda speaking, although this is literally a Luganda program, but given the opportunity, I will reiterate what I just said, but in English. I'm thankful for the opportunity. I've updated you how I was in Masaka visiting Eddie Mutwe and other comrades, including Achireo Chivumbi, Smart Wakabi, Gaddafi Mugumya, and of course Eddie Mutwe. The good news is that Eddie Mutwe is alive, but he's so badly bruised, beaten, he was tortured. Handcuffs were tied on him all the time he was there, that they even dug and sank into his flesh, almost touching his bone. He was bound by the seals that Uganda Revenue Authority uses to close shops. They bound his legs and the seals entered his flesh. The wounds are still fresh. He was beaten on the ankles, on the knees, on the elbows, everywhere. He was electrocuted. He was waterboarded. So much evil was done to him, unfortunately, with tribal slurs. As he was beaten, he was forced to kneel down every morning and salute Museveni's picture. He was tortured by Muhoozi himself, personally, and all that. I pray that Eddie Mutwe gets out of prison and comes out alive, because I'm sure only him can effectively paint a clear picture of what he went through. But this is what we all go through most times. All that was done out of hate. Eddie Mutwe didn't do anything. He did not commit any crime, but was purely because of what appeared like tribal hate, because Muhoozi shared a picture of Eddie Mutwe naked, shaved and tortured, and he said he was keeping him in his basement, teaching him Runyankole.
Now that is quite offensive, given that most of the times we've been tortured, we've been accused for belonging to our tribes. In that regard, I have written to the elders of Ankole and Chigezi, you know, seeking them to raise their noble voices in this very, 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 very sensitive time, very critical time, because this that Museveni's son is doing can potentially lead our country to a very, very bad place. The genocide did not start by people killing each other. It started by such talk. The Holocaust did not start by gas chambers. It started by such talk. So it must be condemned. And by now, if Museveni had any honor in himself, he would have immediately demoted his son and or put him in jail. But because he is a hypocrite, who one time is quoted to have said that even if it's your child, if they commit a crime, they commit it on their own and they should be accountable. Unfortunately, like I mentioned earlier in Uganda, that in countries that are under family rule, the ruling family is usually above the law and everybody is a yes man to the ruling family. This was seen when this police spokesperson was asked about what Mohozi did to Eddie Mutwe, and he was like, you see, that is my boss and I don't add anything on what he said. Very, very unfortunate. Even the Uganda police is a shadow of his former self. I talked about our aspirations for a new Uganda, which is first and foremost freedom and liberty. Freedom to be, freedom to belong, freedom to express oneself. In a new Uganda, under new leadership, you will have a right to be a Mucholi, to be a Muganda, to be a Munyankole, to be whoever you want to be a Muslim, to be a Catholic. Nobody will torture you, or you won't need to feel threatened because you belong to a different political party. There will be freedom for everybody. We want to crush corruption so that that money that is being stolen can help transform our lives, our hospitals, our schools, to change our economy, to deal with the unemployment and the poverty, to ensure that everybody is equal before and under the law, where there is justice for everybody. We want a situation where a young man who gets recruited in the military from Karamoja, another from Lango, another from Gomba, and another from Chiruhura, to go through an equal and fair training, recruitment, and promotion. We want the promotion in the military not to depend on the shape of your nose or your last name, but to depend on your productivity and your content and your skills. That is the only way that we're going to build a Uganda based on merit and many other ideals that we're having. We want to revamp our... Why don't we have a running train from here to Arua, from here to Fort Portal? This is not reinventing the wheel. When you walk, pieces of the rail tracks are still there. What happened? We want to revamp that, to have a situation where you can travel to Arua and back in one day, to Fort Portal and back in one day, to have functional roads, to pay our police officers well, our soldiers well, to see that nobody serves in the military and turns destitute, to ensure that the wives of teachers, wives of medical workers, wives of soldiers, police officers, and prison workers have medical insurance, their children have a good education, and them have a future. And they should be able to retire at will, not bound eternally. These are things that can change. The money is there to do these things. We only need the political will. And I am here with a team of young, intelligent people living in Uganda and abroad that we are going to work with to make Uganda the place. You've talked about the protest vote. Yeah, the protest vote, absolutely. This vote is a protest vote. What are we protesting against?
We are protesting against impunity, against injustice, against enforced disappearances, against corruption, against backwardness, against dictatorship. And how are we protesting? We are going to protest before, during, and after the election. Okay. We are protesting by inaction, by doing something productive. Reach out to all people that you can reach out to, sensitize them, show them the reason why they have to campaign for a better Uganda. Not only that, give them reason why they have to turn out on that day, regardless of the weather, and cast their ballot. We always wait for artists and mega events and mark our calendars. Mark your calendar, because the election is one day, but it determines your fate for a whole 5 years. Okay. We want to encourage people to turn out in huge numbers and vote, and stay there and get the vote. And if they try to subvert the people's voice, fight for it. Okay. Sebo katukomewe waka nga tumaliriza programu eno. Sebo toyanziza obudde bwo bw'otuwadde. Kyogamba oluzungu lumala. Oluzungu bajja kugenda n'ebyo. Naye nga tumaliriza nina kye nabadde ndaba nga ngoberera nga ndi mukola prep. Nendaba oluyimba lwo luno olupya lwewafulumiza lulimu King Sahandoza neno Bianli. Oluyimba lwaffe. Oluyimba lwammwe. Ne waliwo ekigambo ekyantabudde woyimbira ku future. Kigambo kyekyo woyimbira ku future. Future tie uparupira. Future? Future tie uparupire. Kati zinakugamba bye. Olwo lukyoli lulu. Zinakugamba bye nabadde mpulira. Nabadde mpulira gwagamba nti future tegula lupiya. Era byebimu kwegamba mu luyimba olwo. Era njagala okutumirako mikwano gyaffe okusingira ddala producer Pademan yatuwa chansi ne tuproducing olwo luyimba mu lunaku lumu ne lugwa ne mikwano gyange King Saha ne Nubiandi wano okwewaayo okuyimba amazima. Ate ne bakozesa ebitone byabwe ne bayimba bulungi nnyo. Kwega ne twogera ekintu abantu kye beetaaga okuwulira nga bakiwulira kinyuma. Twagala nnyo okukozesa ebitone byaffe okutuusa obubaka ku bantu. Era nali nva kusisinkana abakulembeze ba Buganda ne mbagamba buli omu akozesa ekitone ky'alina, mu abatontomi, mu abayimbi, mu aboogezi, mu abakuŋŋaanya, mu abakunzi, buli omu akole kyasobola. Nange bwe navaawo ne ngenda mu studio ne tugogola ne tulya mu ndago. Olinga kyamisinga okuba tuni. Of course, ndi musajja muyimbi. Ani walinze nkuba emiziki nze gwolaba lwansi kunfukira kizibu. Naye ndi musajja ali talented. Nanyumirwanga nnyo omulimu gwange ogwo. Ate nga nagufunangamu ssente nyingi nnyo. Nze artist yasinganga okusasulwa ssente ennyingi ennyo ndowooza era nze muyimbi yali asinga ne rupiiya. Naye obuweereza buno bwankola bubi, naye ate nga nalina okukola kye nyina okukola. So omukama waali bakkiriza nga twenunudde nga nkyayinamu endasi, oba oliawo ndiddamu nenyumirwa okukola omulimu gwange nali nenyumirizaamu ogwampa emikwano emingi. Kale Sebe, bigambo bye bisembayo ku programu eno? Bigambo byange bisembayo kantumire ku bonna mikwano gyange betubeera nabo, abakulembeze bannange mu National Unity Platform, bakulembeze bannange out there, aba foot soldiers, mwena banankyukakyuka, baganda bafa bali makomera, bamachete ne timu ye, bakalanzi, bawuma lukato, abali makomera agatamanyiddwa, ababuzibwawo naye nga tutebeereza nti bakyali balamu. Mbatumiddeko bakabuno bwe buba busobola obatuukako. Ntumira nakumwe mwenna abasirikale, abapoliisi, munange tetulwanyisa mmwe. Tulwanirira mmwe, twagala nkyukakyuka ennungi nammwe gyeyagaliremu. Mmaliriza nga ntumira baganda baffe bonna abo abaali mu nkyukakyuka n'abo abatakolagana naffe naye nga bagamba bankyukakyuka. I might not be your friend, but I am not your enemy. Nyinza okuba nti siri mukwano gwammwe, naye munange siri mulabe wammwe, ate n'ab'enkyukakyuka si balabe bammwe. Omulabe waffe ali omu, yoyo atukuumidde mu busibe, yoyo atugobye ku mataka gaffe, yoyo atwawuddeyawudde, yoyo abakozesa abakyayise ate namwamale abasuule under the bus nga bwakoze abalala bonna bonna, bamaliriza nga sse ne bamaliriza nga yavuwaza. So let us focus on what changes our country. Tuyinza okuba nga tetulinnya mu kimu,
tuyinza okuba tetuli mu kibiina kyekimu era nga tetubeere mu kibiina kyekimu naye tetuli balabe bammwe. Therefore emundu zammwe musitunuze mu mulabe wammwe, mulabe waffe ffenna Museveni. Bwekuba kwogera amazima munaye mwogera amazima kuba naffe twogera amazima newankubadde twesanga ngaebiseera byesinga amazima galinnya ku bugere bw'abantu abamu naye era tujja genda maaso nga twogera amazima. Temupowa, mwewandiise mukebere ku nkalala zammwe, abavubuka mwenyigire mu kalulu k'abavubuka akabindabinda, abakulembeze bannaffe abavubuka mwenna. Maliriza nga mbagamba mulwanire baganda baffe abali mu makomera. Ze mbagamba sigenda kuddamu kibagamba muba mumbuuza nti president tulagire, sigenda balagira kulwanira ddembe lyammwe. Buli omu alina right. Njagala okwebaza abaana abavuddeyo kulwanira eddembe lyabwe n'okulwanira bannaabwe abeetoolodde ensi yonna, abali mu America, abali South Africa, abali mu mawanga amalala gonna gonna, mu abali ku social media, nalabye n'abaana b'ejjinja abavuddeyo ne beekalakaasa mu ddembe. Ekyo kyemukola kyamaanyi. Okwekalakasa tekumenya mateeka, mwekalakase mu ngeri yonna yonna newankubadde bakifuula dangerous naye musobola okukozesa creative ways. Manyi nti obudde buyise naye nzikiriza tumire n'abaana ababeera ku social media aboogera amazima, abatugamba amazima. Fenna abakulembeze, we are answerable to you. Naye tetugenda bawuliriza okujjako nga mwogedde. If you don't stand, nobody will see you. If you don't speak, nobody will hear you. Speak truth to power. Abakulembeze bonna bonna mba holding accountable, including myself. Engeri gye tujja okukola ebizimba eggwanga, engeri gye tujja okwekomako. Webali nnyo webali eddaase. Kale toyanza nnyo toyanzege omulongi atambudde naffe okuva gye twatandikidde pulogulaamu yaffe ebigambo tebitta tegenda kusukka wano. Nze Ani Walukatamba mbagaliza ekiseera ekirungi, Mukama Katonda abampeera omukisa.